E4 ஓப்பனிங்ல வந்து என்னென்ன ஐடியா இருக்கு, D4 ஓப்பனிங்ல என்னென்ன ஐடியா இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பார்க்கறதா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம். இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், அவங்களுக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். இன்னும் நீங்க வந்து நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் என்கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா E4 ஓப்பனிங். This is one of the very good opening. நிறைய பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் E4 ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. த்ரூஅவுட் தர் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே E4 விளையாடின பிளேயர் இருக்காங்க. அப்புறம் அதை ஆக்சுவலாக சேஞ்ச் பண்ணுற பிளேயரும் இருக்காங்க. ஒரு டைம் E4 ஆடுறாங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் D4 ஆடுவாங்க, அப்படி பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ E4 ஆடினாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயிட் வந்து E4 ஆடினாங்கன்னா பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா they have number of defense for E4. For example, safe and positional சொல்லலாம், or aggressive. இதில் மெயினாக aggressive பார்த்தீங்கன்னா you can have this C5. This is more aggressive than any other defense. This is the Sicilian defense. E4 க்கு against a most aggressive defense பார்த்தீங்கன்னா Sicilian defense. இதில் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டோட ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைடு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது, பிளாக்கோட ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி விளையாடுவாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒயிட்டுக்கு நீங்கள் வந்து E4 ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் எ லைன் அகேன்ஸ்ட் Sicilian டிஃபென்ஸ். Sicilian டிஃபென்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம வந்து ஒரு நல்ல லைனை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பிளேடு அகேன்ஸ்ட் E4 வந்து மோஸ்ட்லி பிளேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா E5. E4 E5 அகேன்ஸ்ட் E5 பார்த்தீங்கன்னா you have number of ways to play. Main line பார்த்தீங்கன்னா you have this knight f3. Again black has number of options. This is one of the safe opening or positional opening for black. இவங்களும் இது பார்த்தீங்கன்னா they can go with knight c6. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா knight c6 பண்ணலாம். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா they have another two options. One thing they can go with d6, or another thing they can go with knight f6. Okay, main line பார்த்தீங்கன்னா knight to c6 மெயினாக விளையாடுறது. இப்போ d6 வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is the Philidor defense. This is the Philidor defense and white should be ready to face this defense. சரி, next பார்த்தீங்கன்னா they have another strong defense called as Petrov defense. They also attack the central pawn. We are also attacking the central pawn. This is one of the strong defense for black. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா mostly played the E4 E5 knight f3 mostly played one is knight to c6. Knight c6 தான் mostly played. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா again you have this wonderful choice. You can go with the Royal Epes or otherwise called as Spanish opening with bishop to b5 Spanish opening போலாம், or you can get into this Italian game or otherwise called as Giacomo piano. Bishop
b5 வச்சிங்கன்னா that is called as Spanish opening or otherwise called as Royal Lopez opening. இல்லனா நீங்க வந்து பிஷப் c4 கூட வைக்கலாம். that will come under Italian opening or otherwise called as Giorgio piano. நீங்க வந்து இது மாதிரி ரெண்டுமே வந்து ஒரு சாலிடான ஓபனிங். ஒயிட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா bishop c4, this is Giorgio piano or otherwise called as Italian game or Italian opening. Bishop b5, Royal Lopez or otherwise called as Spanish opening. நீங்க இந்த எந்த லைன் விளையாட போறீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்டே நீங்க வந்து நல்ல லைன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிரணும். You can get into a favorable position. Okay. இதே பொசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா again you have some other ideas. இன்னொரு சாலிட் ஓபனிங் பாத்தீங்கன்னா d4. d4 idea we are hitting the center pawn. This is called as Scotch opening. இது வந்து ரொம்ப நாளா வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப பழைய ஓபனிங். இது ரொம்ப நாளா வந்து யாரும் அவ்வளோ ப்ளே பண்ணல. இது காஸ்ப்ரோ தான் திருப்பி வந்து அவர் அனலைஸ் பண்ணி திருப்பி அவர் வந்து டோர்னமெண்ட் பிராக்டிஸ்ல எடுத்துட்டு வந்தாரு. So this is also one of the strong opening for white. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்னும் என்ன பண்ணலாம்னா again they can even play knight c3. இப்போ knight c3 விளையாடலாம். இந்த பொசிஷன்ல knight c3 விளையாடலாம். again black has number of choice. They want to play knight f6. If they want to play knight f6 they can play knight f6. அப்படி knight f6 விளையாட பிஷப்லாம் கூட டெவலப் பண்ணலாம். பிஷப் b5 வைக்கலாம், பிஷப் c5, பிஷப் e7, knight f6, அப்புறம் இல்லைனா g6 இல்லை d6. there are number of lines for black. ஒரு knight f6 வச்சாங்கன்னா they are accepting into the four knights opening. This is also strong opening for both the sides, for white as well as for black. இது மாதிரி நம்ம கேம் ஆடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அவங்க வந்து இப்போ பிஷப் எல்லாம் எதனா மூவ் பண்ணாங்கன்னா g6 மூவ் பண்ணா that game is under 3 knights opening. 3 knights opening is one of the interesting opening, slight advantage for white. black வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா விளையாடணும். ஓகே, இப்போ அகைன் பாத்தீங்கன்னா we have this knight c6, knight c3 விளையாடலாம். இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா மெயினா you can even play c3 in this position. This is called as Ponziani opening. Ponziani, again they will play knight f6 and they will try to attack this pawn and we have to go for d4. That is with some fun for white. ஒரு fun line மாதிரி பண்ணலாம், விளையாடலாம். ஆனால் என்னோட மெயின் சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா you can get into bishop c4. bishop c4 விளையாடலாம், இல்லைனா knight c3 விளையாடலாம். those openings are very solid for the developing player. again there are number of gambits. ஒன்று நீங்கள் இப்போ d4 விளையாடுறீங்க இல்லையா, d4 ஆடுறீங்க, திருப்பி pawn take. again if you want you can go with c3. this is called as goring gambit பண்றோம். c3 விளையாடுனீங்கன்னா goring gambit ஆயிடும். c3 விளையாடாம if you play bishop c4, again this comes under Scotch gambit னு சொல்லுவோம். again this is one of the very good line for white. நல்ல லைன். you can have great attacking game. சரி, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா knight c6 பண்ணாம they can also play some gambit lines. அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இல்லை. d5 விளையாடலாம், elephant gambit, d5.
that is not that much strong. And again they have a idea to play f5 Latvian gambit. அதுவும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் கிடையாது. Latvian gambit, elephant gambit எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கெல்லாம் கிடையாது. அது ஈஸியாக நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம். அந்தந்த லைன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா we can easily face those openings. f5 they don't have that much importance, so we don't see that opening mostly in the games. நம்ம மெயின் லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். பிஷப் c4 ஆடுறது வந்து எப்படி தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா you will have a very good opening. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா some players will go with f4. that is one of the romantic opening சொல்லுவாங்க f4. இது பார்த்தீங்கன்னா early 19th century this f4 was very famous. this is called as king's gambit. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோஸ்ட்லி யாருமே அந்த அளவுக்கு விளையாடுறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த கிங்ஸ் கேம்பிட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைன்ஸ் வந்து பிளாக்குக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கு. ஸோ ஒயிட் அவாய்ட்ஸ் டு பிளே திஸ் கிங்ஸ் கேம்பிட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நவ் தே ஆர் கோயிங் வித் d4. இப்போ டைரெக்டாக பான் இன்டு கேப்சர் பண்ணாங்கன்னா if black captures, pawn takes pawn. Now white goes with queen takes. Again in the line பாத்தீங்கன்னா it comes under center game. queen takes, அப்புறம் knight c6, queen இங்க வந்துரும், queen e3. இது மாதிரியும் விளையாடலாம். this is called a surprise opening, center game. okay, அப்படி இல்லைன்னா even you can get into Danish gambit. இப்போ ஒரு பான் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, திருப்பி you can go for c3. அகைன் இப்போ ஒரு பான் கேப்சர் பண்றாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா now you can go with bishop c4, again focusing on f7. திருப்பி அவங்க வந்து c to b2 அடிச்சாங்கன்னா we have this bishop takes b2 and we have a strong diagonal for our bishop. this is the Danish gambit. Danish gambit ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் ஓப்பனிங். கேம்பிட் விளையாடும் போது you have to be very careful. whenever you are sacrificing some material you have to get the equivalent compensation. equivalent compensation இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து fast development கிடைக்குது. you have some attack in the opening, so you can even play Danish gambit விளையாடலாம். நிறைய நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஸ்டைல் நீங்கள் பார்க்கணும். நமக்கு வந்து என்ன வரும் என்ன வராது, என்ன ஐடியா இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த ஓப்பனிங் விளையாடினா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. யூ ஷுட் ஃபைண்ட் தோஸ் ஓப்பனிங்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ளே தோஸ் ஓப்பனிங். மெயினாக பிகினர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா e4 e5 விளையாடுறது ரொம்ப நல்லது. அதனால் நான் e4 e5க்கு நிறைய ஒரு சஜஷன் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் we have this next popular opening for defense for black. next popular defense for black ன்னு பார்த்தீங்கன்னா against e4 is e6. first e4 c5 பார்த்தோம், Sicilian defense. next e4 e5, both players are playing the king pawn opening, so double king pawn opening சொல்லலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா now we have this e4 e6. this is the French defense. French defense is one of the strongest defense for black. they want to go for some attack, so our idea is to go with d4 d5. there are number of ideas. now we can go with the knight c3. இப்போ knight c3 பண்ணலாம், knight d2 பண்ணலாம், இல்லை e5 பண்ணலாம். சிம்பிளாக நம்ம என்ன ஐடியா சொல்கிறேன்னா you can just capture the d5 pawn. it is very simple line. you can just capture the d5 pawn. so e into d5, e into d5, and you can just develop the pieces. very simple way. you can develop the bishop to d3, knight to f3, and bishop f4, and you can go for the castling, and you can just develop the pieces. this is very easy way of playing for white.
Okay, next பாத்தீங்கன்னா we will go for the Caracal. Okay, next E4 C6 அவங்க வந்து பண்ணலாம். This is called as Caracal. Again you can have the same idea which we saw for the French defense. Again you can go for the exchange line, put D4 D5 E into D5 3 into D5. Again we can go with the same idea of bishop D3 bishop F4 knight F3 castles, the same idea. அப்புறம் நீங்க C3 போட்டுக்கலாம், knight B2 knight B D2 D2 ல போட்டுக்கலாம், and you can have a very good game with against the Caracal defense. சரி, ஓகே E4 க்கு அவங்க வந்தீங்கன்னா C6 again B6 கூட பண்ணலாம். Those opening are not that much highly played. C6 C5 பார்த்துட்டோம். இப்போ next பார்த்தீங்கன்னா D6 பண்ணலாம். D6 this can be called as Pirc defense. Again நம்ம வந்து we have to play D4. Again our idea is to control the center. 4 ஸ்கொயரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம். So try to develop the pieces. இப்போ knight C3 போடுங்க, knight C3 knight F3 அப்புறம் bishop E2. அப்புறம் இந்த bishop பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து E3 பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து knight to bishop வந்து E3 பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா bishop வந்து G5 பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப இது ஈஸியான ஒரு டிஃபென்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணலாம். அகேன்ஸ்ட் G6ம் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம். அகேன்ஸ்ட் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து D6 ஆடாமல் G6 ஆடினாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ். D6 பார்த்தீங்கன்னா Pirc டிஃபென்ஸ். அகைன் G6 ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு வச்சாங்கன்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ். ரெண்டுத்துக்குமே வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே டிரான்ஸ்போஸ் ஆகும், இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். So we can have similar kind of setup for both the Pirc and modern defense. Okay, இப்போ next பார்த்தீங்கன்னா we have this E4 oh, knight to C6 knight to C6 இருக்கு. Again we can go for this D4. Again இப்போ வந்து அவங்க வந்து இப்போ E5 play பண்ணாங்கன்னா it comes under the same category. You can go for knight F3 knight F3 பண்ணலாம். knight F3 பண்ணோன்னா it comes under the same one of the scotch opening மாதிரி வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. இப்படி விளையாடலாம். இப்போ D5 பண்ணாங்கன்னா for example இப்போ D5 பண்ணாங்கன்னா you can push the pawn. White will be having a slight advantage. அப்படியே நம்ம most of the pieces வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. C3 knight F3 bishop D3 castle அப்படி பண்ணிட்டு விளையாடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ E4க்கு அவங்க வந்து knight F6 பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் Alekhines defense. knight C6 வந்து Nimzowitsch defense. Alekhine defense very simple. If you want to push the pawn, you can push the pawn. இல்லைனா நீட்டாக நீங்கள் knight C3 கூட பண்ணலாம். knight C3 பண்ணிட்டு விளையாடலாம். ஒரு ஐடியா you can even push the pawn to E5. இப்போ knight வந்து இங்கே வந்ததுன்னா you can play knight C3. You can try to exchange the knight. knight exchange பண்ணிவிட்டு you can develop the pieces. டெவலப் பண்ணலாம். bishop C4 bishop F4 knight F3 castle அப்படி நார்மலாக டெவலப் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போது கேம் வந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவு we have some idea with E4. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ ஓப்பனிங் கற்றுக்கிறோன்னா E4 கற்றுனீங்கன்னா you have a very good idea.
Because when we do e4, we will be having more open lines, more open games. We will be playing more open games, so we will have more attacking games. நீங்க நிறைய கேம்ல வந்து நிறைய நீங்க வந்து கத்துக்கலாம். Your main goal should be to learn more things in this age. இந்த ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ்ல நீங்க வந்து நிறைய கத்துக்கணும். நிறைய கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க நிறைய ஓப்பனிங் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து என்னென்ன ஓப்பனிங் உங்களுக்கு தெரியுதோ எல்லா ஓப்பனிங்குமே நீங்க வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ ட்ரை டு ப்ளே e4 ஓப்பனிங்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஐடியாஸ். யூ ஷுட் அப்ளை த ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ். ஜென்ரல் பிரின்சிபலும் அப்ளை பண்ணணும். e4 ஓப்பனிங் விளையாடுங்க. உங்களுக்கு வந்து என்ன ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் நல்லா e4 ஓப்பனிங் விளையாடிட்டீங்கன்னா தென் யூ கேன் சுவிட்ச் ஓவர் டு த d4 ஓப்பனிங். இப்போ நம்ம வந்து d4 பற்றி பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா d4. d4 opening is also the best opening. e4 பார்த்தீங்கன்னா more this type of aggressive, sharp and attacking opening, and d4 is called as positional and more safe kind of opening, but in some rare cases it may even change. There are some e4 openings which are very slow positional. The players are playing in that style. Even in d4 we have in some rare cases they go for a very aggressive way of playing. அது ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. அதனால நான் ஜெனரலா ஒரு ஐடியாக்காக சொல்றேன். இப்போ d4 பாத்தீங்கன்னா மெயினா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பொசிஷனல் ஓப்பனிங் சொல்லலாம். மோஸ்ட்லி யூ வில் பி கெட்டிங் த க்ளோஸ்ட் கேம்ஸ். க்ளோஸ்ட் கேம் விளையாடணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து d4 ஆடினா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து d4 ஓப்பனிங்ல நல்லா பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ d4 பார்த்தீங்கன்னா e4ஓட வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கம்மியாக படித்தாலே போதும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இப்போ பிளாக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டிஃபென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு தான் இருக்குது. ஒன்று தே கேன் பிளே வித் d5. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த குட் டிஃபென்ஸ் ஃபார் பிளாக். நல்ல ஓப்பனிங் மட்டும் பார்க்குறோம், நல்ல டிஃபென்ஸ் மட்டும் பார்க்குறேன். அதனால் d5 விளையாடலாம். அப்படி இல்லைன்னா தே கேன் கோ வித் knight f6. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா d5 ஆடுறாங்க. இப்போ நீங்க வந்து you can go with c4. நீங்க c4 பண்ணலாம், இல்லனா knight to f3 பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா e3 பண்ணலாம். e3, then you can develop the bishop and you can castle. ரொம்ப சுலபம். d4 d5 க்கு அப்புறம் you can develop the knight f3 or you can play c4 then e3 then you can develop the bishop to d3 or castle. d4 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெதுவா நீங்க வந்து எல்லா பீசஸையும் மேனேவர் பண்ணுவீங்க. you will be maneuvering the pieces to the good squares. மெயினா பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஐடியானா e4ல வந்து நீங்க வந்து உடனே வந்து பீசஸ்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். இதுல நம்ம ஆக்டிவ் பண்றோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவ் பொசிஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு whenever opponent makes some mistakes or if there is any weakness in the opponent position, then we can go for attacking the main thing, attacking the weakness, and we can exploit the mistake. This is what d4 ஓப்பனிங் இஸ் ஆல் அபவுட். d4 ஓப்பனிங் ஆடுறவங்களும் இருக்காங்க, ஃபுல்லாகவே லைட்டாக ஃபுல்லாகவே d4 ஆடினவங்களும் இருக்காங்க. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி எ வெரி குட் பிளேயர், நீங்கள் ஒரு நல்ல பிளேயராக இருக்கணும்னா யூ ஷுட் பி பிளேயிங் ஆல் த லைன்ஸ். எல்லா லைனுமே நீங்கள் விளையாடணும். ஒரு லெவல் வரையும் நீங்கள் வந்து e4 விளையாடலாம். தென் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து e4ல நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you can switch over to the d4 lines. d4ல வந்து என்னென்ன ஐடியா இருக்குது, so that your
chess knowledge will be getting improved to the next level. எல்லா லைன்ஸ்லயும் நீங்க விளையாடலாம். அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ஃபைனலா. உங்களுக்கு வந்து எந்த பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா பிடிச்சிருக்கு, எந்த பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகல, why it is not working for you, you can analyze each and everything. ஃபைனலா நீங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த ஓப்பனிங் வந்து ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கு, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றீங்க, எந்த ஸ்ட்ரக்சர், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரிசல்ட்லாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க வந்து கரெக்டான இந்த ஓப்பனிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஓப்பனிங்கும் விளையாடுறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பிளே சம் ஃபிக்ஸ்டு ஓப்பனிங்ஸ் லைக் E4. தென் யூ கேன் ஸ்விட்ச் யுவர் ஓப்பனிங் டு த குவீன் பான் ஓப்பனிங் D4. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில ஓப்பனிங் இருக்குது. C4 இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் இருக்குது, ஹைப்பர் மாடர்ன் ஓப்பனிங்ஸ் C4 ஆர் நைட் F3. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா B3 G3. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து லேட்டாக நீங்கள் ரெட்டி ஓப்பனிங் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் இண்டியன் அட்டாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குவீன் பான் விளையாடிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிச்ச ஓப்பனிங்கில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது E4 ஓப்பனிங், நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது D4 ஓப்பனிங், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இந்த இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங், ரெட்டி ஓப்பனிங், தென் கிங்ஸ் இண்டியன் அட்டாக். தென் யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் ஆல் த G3 attack, then Larsen opening, like that, Benko opening. இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் E4 நல்லா ப்ளே பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் D4 நல்லா கற்றுக்கிட்டு D4 நீங்கள் ப்ளே பண்ணுங்க. ப்ளே பண்ணிங்கன்னா you will understand the difference between the E4 and D4. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ D4 ஆடினாங்கன்னா they have knight F6, knight F6, ஒன்று D5 இல்லை knight F6. அகைன் knight F6க்கு நீங்கள் அப்படியே you can have fixed structure, you can play knight F3. நீங்கள் பிஷப் எடுத்து வெளியே எடுத்துன்னு வந்தாலும் ஓகே, பிஷப் F4 எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் ஓகே, இல்லைன்னா G5 கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் E3 விளையாடலாம், அப்புறம் பிஷப் D3 விளையாடலாம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் C4 ஆடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க வந்து C4 ஆடிட்டு this comes under main line, you can go for this central control பண்ணி நம்ம வந்து மெயின் லைன்ல விளையாடலாம். அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா G6 இருக்கு, it comes under King's Indian defense or otherwise it can come under Grunfeld. ஏன்னா இப்போ D5 விளையாடினாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் Grunfeld defense மாறிடும். then knight C3 விளையாடலாம், knight C3, bishop G7. Again you can go for E4. Now they have to go for D6 castles, D6 white with knight F3. Now they can go for, this is King's Indian defense. Again பாத்தீங்கன்னா again இப்போ நம்ம வந்து knight F3 அப்படி ஆடணும்னா they can get into this D5. They can even do this even move earlier. இப்போ knight C3 வச்ச உடனே bishop G7 போடாம கூட they can straight away go for D5. This is also a Grunfeld defense. Okay, next பாத்தீங்கன்னா D4 C4 main line ஒன்னு இருக்கு. இது எல்லாமே main line. ஒன்னு King's Indian defense, Grunfeld. Next பாத்தீங்கன்னா they can play E6. This comes under when you go with the knight to C3, then they can play bishop B4. This comes under Nimzo Indian defense. If they are not going for knight C3, they can play like knight F3. Then you can also play bishop B4. This comes under Boga Indian defense. Bishop B4 ஆடாம B6 கூட போட்டு ஆடலாம், B6. This comes under Queen's Indian defense. இது மாதிரி நிறைய டிஃபென்ஸ் இருக்கு. ஆனா E4க்கு அகைன்ஸ்டா விளையாடுறதோட D4க்கு அகைன்ஸ்டா நீங்க வந்து லைன்லாம் செக் பண்ணும்போது நீங்க வந்து அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஒரு தியரி தான் இருக்கும். லைன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அகைன் நீங்க வந்து D4 மெயின் லைனும் விளையாடலாம், D4 வந்து நீங்க சைட் லைனும் விளையாடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் D4 knight F6க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா bishop F4 ஆடலாம்.
Again, this comes under London system. Bishop f4, e6, e3. London system is one of the favorite system of Magnus Carlsen. London system வச்சு அவர் நிறைய கேம்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. இல்லைனா you can go for bishop g5, that is called as Trompowsky attack. Trompowsky more interesting. Our idea is to take the knight on f6 அடிச்சிட்டு then you can just develop the pieces. Knight f3, e3, bishop d3, castle. Very simple. அப்படி இல்லைனா you can also get into the stone wall attack, e3. We will be studying about each and every opening and defense in another video. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ தான் சொல்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக e4 இருந்தால் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும், d4னா என்னென்ன பண்ணணும். யூ கேன் ஈவன் பிளே d4. அவங்க என்ன விளையாடினாலும் knight f6 அப்படி ஆனா இல்லை d5 ஆனா யூ கேன் கோ வித் e3 அண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் த ஸ்டோன் வால் அட்டாக். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோலே சிஸ்டம் இருக்கு. c3, bishop d3, knight f3, knight d2, கோலே சிஸ்டம். தென் டோரி அட்டாக் இருக்கு. Again with the knight f3, again you can go put the bishop on. For example, if they go like this, you can put the bishop on this g5. This is called a story attack. இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிளாக்கு வந்து ஒரு d4 நீங்க பண்ணீங்கன்னா they have only a limited way of playing. ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோவோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் எல்லாருக்கும் டெவலப்பிங் பிளேயர்ஸ்க்குலாம் என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து e4 வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். e4ல் நீங்கள் அகேன்ஸ்ட் e4 e5 விளையாடுங்க, e4 c5, அப்புறம் e4 e6. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து மிச்ச ஓப்பனிங்லாம் ஸ்டடி பண்ணலாம். சிசிலியன் டிஃபென்ஸ்க்கு பாருங்கள், அப்புறம் e5க்கு வந்து ஒரு நல்ல லைனாக பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல லைனாக பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த கேரகான் c6, d6, d5 சென்டர் கவுண்டரு. தென் யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் knight f6, knight c6. அப்புறம் நான் ஒரு லைனுமே வந்து e4 வச்சு e4 ரெப்பர்டார் ஒயிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஐ வில் கிவ் யூ a very easy lines to play. With this you will have a comfortable middle game. The idea of opening is to have a comfortable middle game, whether you play e4 or d4. First you should have a experience of playing the games. அதுக்கு வந்து நீங்கள் e4 நீங்கள் விளையாடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா e4ல நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டீங்க, ஒரு நல்ல பிளேயர் ஆகிட்டீங்கன்னா then you can convert your shift your opening into the d4 opening. d4 பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் d4 நல்லா தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் த அதர் ஓப்பனிங்ஸ், c4, knight f3, அப்புறம் கிங்ஸ் இண்டியன் அட்டாக், ரெட்டி ஓப்பனிங், லைக் தட் ஹைப்பர் மாடர்ன் ஓப்பனிங்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம். ஏன்னா அது எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும். e4 வந்து நல்லா ஓப்பனாக இருக்கும். நீங்கள் நிறைய அட்டாக் பண்ணலாம், நிறைய நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். நன்றி நண்பர்களே.